is again they are making their journey across the Pacific Ocean, traveling over 26,000 kilometers an hour and 400
Dobra, za chwilkę już mamy dokowanie, dosłownie 20 ostatnie metrów, parę sekund. Czy mnie słychać? Halo, halo? Halo, halo, halo? Jakbyście mogli napisać na czacie, czy mnie słychać? Świetnie. Bardzo miło Was tu dzisiaj gościć na tym historycznym momencie. No bo jednak jest to drugi Polak, który dociera w ogóle przestrzeń kosmiczną. Pierwszy był oczywiście pan generał Mirosław Hermaszewski. Dragon has now reached waypoint 2, 20 meters away from the International Space Station. W okresie, ściszymy trochę tego gadania. And will continue its approach to the Oczywiście International było to Space w okresie, w którym no Polska była pod ZSRR, więc można powiedzieć, że to jest ten pierwszy Polak, który tak naprawdę w wolnej Polsce dociera w przestrzeń kosmiczną i pierwszy Polak w ogóle, który dociera na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i czekamy na ostatnie chwile i będziemy mieli fazę as the Dragon spacecraft right now sitting at waypoint 2, just 20 meters away. Ciekawe, na samym początku będzie też faza przywitania. Nasi astronauci zostaną przywitani takim przysłowiowym jako taką chleb i sól, no nie będzie wyjęta, ale przysłowiowy chleb i sól. No i będzie wielkie przywitanie astronautów po tym całym dniu tak naprawdę podróży wokół naszej planety i w końcu dokowania. No, oczywiście najwięcej rzeczy może się nie udać w trakcie startu, powrotu i właśnie dokowania, więc no, trzymajmy kciuki, żeby wszystko było ok. No tutaj widzimy już coraz większą ten nasz moduł Dragona, który powolutku zbliża się, takie te snopy białego światła, które możecie podostrzegać. To są silniki manewrowe, których zadaniem jest poprawne ustawienie. Chyba już myślałem, że spadła transmisja od Akma. Te białe snopy, które widzicie, to są właśnie silniki pozycyjne, które mają za zadanie takimi mikroruchami ustawić w odpowiedni sposób naszą kapsułę, tak żeby trafić w ten wąski właz. Jeszcze mamy sekundkę, teraz ciekawe sprawdzę, jaki jest wymiar tego włazu. Wymiar włazu w Dragonie. Zobaczmy. In those final few moments. Dolna podstawa ma długość około 0,73 metra, górna podstawa 0,66, a przekątna 0,91 metra. No to widzicie Państwo, no trzeba trafić tak naprawdę do celu, nie mając jakichś większych punktów odniesienia, bo niestety w przestrzeni kosmicznej bardzo łatwo jest się pomylić, to jest odnośnie tego, jak blisko i daleko jest dany przedmiot. Oczywiście tutaj większość roboty wykonywana jest przez systemy automatyczne, aczkolwiek tutaj widać precyzję po prostu tego dokowania, no bo jednak trzeba trafić w okrąg o średnicy niespełna metra, samym statkiem dokującym, który ma wymiary w sumie długości, no to blisko inside 10 meters, a little less now than 30 feet away is all that separates Dragon Grace from the International Space Station. 8 metrów wysokości i 4 metry średnicy. No to widzą Państwo, mniej niż metr średnicy tutaj tej dokującej części, no i 8 metrów trzeba trafić kapsuły, jaka to jest potężna też bezwładność tutaj tego wszystkiego, dlatego jest to strasznie precyzyjne. No i też oczywiście wymaga właśnie tych silników pozycyjnych. No dobrze, zostało nam dosłownie chwilka, no i zaraz zobaczymy, czy wszystko przebiegnie ok. Ja podgłośnię troszeczkę. I widzę, że nawet już komentatorzy zamarli, więc ja też na chwilę zamrę w ciszy, bo następuje dokowanie. 5 meters. 5 metrów, moi drodzy. 5 meters. Ostatnie 5 metrów.
2 meters flat. 2 station, 2 meters, chop. We have chop. 1 meter. 1 meter. Ostatni metr. I uwaga. Ostatnie dopasowanie. Dragon contact and soft capture complete. Udało się. Udało się. Doczepili się. Jezus Maria, ile stresu. Copy. Jest. Udało się, mamy to. Dragon Grace and the Axiom Mission 4 crew have arrived to the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time over the North Atlantic as the two orbiting around the Earth, connecting with the soft capture ring. And now we'll begin the ring retraction to bring the two vehicles closer together. And then the 12 hooks, the two sets of 6, Ring will drive retraction to in form a progress. hard nut. And there you heard there, the soft capture ring is retracting, and then we'll do so until sensors are indicating it's time for those hooks to drive in place and give us a hard capture Dobra. and firmly secure Z tego, Dragon z to tego co tutaj station. opowiadają, to chwilowo jest tak zwane miękkie przypięcie, czyli statek jakby są oba moduły są połączone, aczkolwiek Axiom teraz Mission chyba 4 and its commander Penny pewnymi Whitson, szponami, pilot Jubanchu Shukla of ISRO, szponami muszą się te dwie stacje ze sobą zdokołać. Tutaj statek Dragon musi zdokołać się do and stacji keyboard Międzynarodowej crew Stacji Kosmicznej, of ESA and więc Pure tutaj have jeszcze arrived to the sekundę International Space na Station 100% sukces musimy with poczekać. contact at 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting over the North Atlantic. Aczkolwiek chyba już wszystko będzie ok. No i świetnie. Jezus, ta misja była tyle razy już przekładana, tyle było odstępstw odnośnie tego, no i kiedy polecą. Raz była kwestia pogody, raz była kwestia przecieku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Potem długa cisza ze strony organizatorów misji odnośnie tej daty. Ale ostatecznie mamy to 26.06.2025 rok, godzina 12:34. W sumie 33 The w soft momencie capture startu. ring, that initial contact between Udało Dragon się. Grace Sławosz dotarł and na International Międzynarodową Space Stację Station Kosmiczną i continue to oficjalnie stał się retract, pierwszym Polakiem, and we'll który wait for the calls. odwiedził the Międzynarodową sensors Stację Kosmiczną i read that it would spędzi be tam time aż for those 14 12 dni, hooks przeprowadzając blisko 13 Dragon eksperymentów. to then begin driving and connecting itself to form a hard meet to the International Space Station. Niesamowite. No i moi drodzy, czekamy na oficjalne potwierdzenie hard hatcha, złapania właśnie za pośrednictwem już tych szponów, które zbliżą do siebie stację. No i będziemy mieli oficjalne potwierdzenie. Na razie wszystko wydaje się ok. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. Nie wyobrażam sobie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co muszą czuć teraz ci astronauci, którzy przygotowywali się przez tak długi czas do tej misji, no bo to są jednak lata przygotowań na gruncie zawodowym, a potem kolejny czas poświęcony na sam trening astronautyczny i trening właśnie w przeróżnych centrach na całej naszej planecie, które imitują tą przestrzeń kosmiczną, tak żeby jak najlepiej przystosować astronautów do jak najlepiej przystosować. Ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. Okej, dostaliśmy komunikat właśnie, że zakończyła się sekwencja dokowania.
No tutaj oczywiście na Ziemi ćwiczą oni w przeróżnych placówkach przystosowanych do tego, żeby faktycznie imitować tutaj tą przestrzeń kosmiczną, no ale nie potrafię sobie wyobrazić nawet tego uczucia, jakie to musi być uczucie. This is Mission Control Houston, as you are seeing a live view of the recently connected Dragon Grace spacecraft with the Axiom Mission 4 astronauts and Peggy Whitson, Sławosza Shukla, Sławosza Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu arrive to the International Space Station, soft capture and contact at 5:31 a.m. Central Time, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting above the North Atlantic. And right now, the two mated with that soft capture, the soft capture ring retracting to pull the spacecraft closer to the International Space Station. And once given the go, the ring or the hooks around the Dragon nose cone will drive and connect to form a hard mate. Dobra, bo tutaj słyszeliśmy, że już nastąpiło już połączenie, tylko czekamy jeszcze na to, no właśnie te haki, które oficjalnie przyciągną już tą międzynarodową stację, kapsułę Dragona do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teams on the ground in które both musi tutaj Houston. Station on the big loop, MCS configured for seating with hook driving. Przebieg całego tego lotu. Station copies. Ostatnie 24 godziny lotu orbitalnego, no i w końcu dokowanie. And the great call there, that's the next step in this docking procedure, is the driving of the hooks, the 12 hooks surrounding the nose cone or the nose of the Dragon spacecraft. And we'll monitor those. They'll drive in two sets of 6. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może pomieścić do 6 astronautów jednocześnie, na tyle The przewidziane first set of miejsca. 6 right now, they're traveling. And we'll Czteroosobowa. continue to follow along No as i the dwóch docking astronautów znajdują się na process miejscu, continues on. będą tutaj ugaszczać naszą czwórkę, która będzie miała tutaj miejsce swoje na And pokładzie after that przez first set of 6, the second set 14 dni. will drive and connect Dragon to form a hard mate to the International Space Station. And once the docking is complete, NASA astronauts Anne McClain and Nicole Ayers, who have been monitoring from the International Space Station from the cupola of the Dragon's arrival, it'll be Ayers that'll begin the hatch opening or hatch operations. Okej. Czekamy And na that'll start by opening up the main hatch on the No-2 Zenith szczepienie section of stałymi the metalowymi Harmony module. pazurami That's tutaj what you see Dragon naszego connected Dragona to. do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i kiedy to What's się stanie, separating that nastąpi module and the Dragon procedura spacecraft otwierania is that włazu pomiędzy Dragonem a ISS, tak, że mogło nastąpić już to przejście astronautów z kopuły Dragona na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Więc jeszcze czekamy tutaj na... And continuing to monitor that first set of 6 hooks forming that hard mate. To jest tego, co to nie są 3, And once the full set of 12, 6 haków. Ayers will continue the docking procedures with the leak checks and then begin making its way into the pressurized mating adapter. That's what you see between the Harmony module and the Dragon spacecraft, and access into there to then what we begin pressurizing the vestibule, that small compartment between the two hatches. And that vestibule has been exposed to the vacuum of space prior to Dragon Grace's arrival. So the next step is to carefully reintroduce that air and pressure inside so it matches both that of the station and the Dragon spacecraft. And we just received confirmation that the first set of 6 hooks have driven and closed, and we'll now begin the second set of 6 to continue that hard mate between the Dragon spacecraft and the International Space Station.
If you are just joining us, this is Mission Control Houston, where Axiom Mission 4 aboard the Dragon Grace spacecraft have connected to the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time, currently in the process from soft capture to the hard mate to the orbiting laboratory. First set of 6 hooks have closed, and now monitoring that second set of 6, 12 in total, to form that hard mate. Dobra, z tego co mówią, to no, czekamy nadal na te pozostałe 6 haków, które będą nam oficjalnie przytwierdzały Międzynarodową Stację Kosmiczną Dragon, Dragonem. SpaceX on the big loop, hard capture complete. Udało się. Wszystkie haki zostały przytwierdzone i już moduł trzyma się sztywno do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czyli teraz nastąpi etap równania ciśnienia oraz właśnie przechodzenia, otwierania włady. And we just heard confirmation there. All 12 hooks have closed, and that is a hard mate to the Dragon Grace spacecraft and the International Space Station, completing from soft capture to that hard mate. And the soft capture ring retraction in progress, and then it'll be on to establishing umbilical connections between the spacecraft and the International Space Station. That'll allow for the transfer of communications and power through those umbilicals. So we're Dragon, you see that upper portion that's mostly black against the vacuum of space, but that's the solar arrays to provide Dragon power. Once those umbilicals are connected, that power will then be provided by the International Space Station, and communications will have that hardline connection with the umbilicals as well. And once those umbilicals have been connected, that'll complete the docking process, and that's when NASA astronauts Ian McLean and Nicole Ayers will jump into action and begin the lead checks and hatch opening procedures. And that'll allow the pressurization of the vestibule, the space between the Dragon spacecraft and the International Space Station, to be brought to pressure. Moim ulubionym argumentem, który jest podnoszony odnośnie właśnie fałszerstwa księżycowego, jest fakt, że kiedy w 1972 roku odbywała się najstarsza powierzchni Księżyca, no to było nagranie z zewnątrz, jak kamera, która nagrywa po prostu ten odlot. No i pytanie, jacy to byli bezbożni ludzie, którzy zostawili kamerzystę na powierzchni Księżyca, a nikt nie pomyślał o tym, że może po prostu jednak to nie jest kwestia zostawienia kogoś, tylko kamery, która po prostu śledziła obraz odrywającej się kapsuły. No więc, no cóż, tak samo flaga oczywiście, która niby soft capture ring has now been stowed away, and the umbilicals are in motion again to connect w stanie mikrograwitacji. Dragon Grace and the International Space Station, providing that communications, a direct line of communications. No i oczywiście na powierzchni Księżyca nie ma jako tako tlenu. Są śladowe ilości, bo nasza atmosfera, okazuje się, że sięga, te zewnętrzne warstwy nawet sięgają aż do naszego Księżyca, co ciekawe według najnowszych badań. Aczkolwiek jest na tyle słaba atmosfera, no, że nie ma tego oporu powietrza, przez co ground will be enabling hardline power and comm connections shortly. You are go to dock suits per procedure 4.012 and begin post-docking cabin configuration per 4.400 in parallel. Kentucky, docking complete, 4.012 and 4.400 are in work, and Grace is happy to be on Harmony. Oficjalnie potwierdzili dokowanie. Great station, we are excited to welcome you. Peggy, Shug, Swav, and Tibor. We cannot wait to open the hatch and give you guys a hug. We'll see you soon. Astronauci rozmawiają ze sobą i mówią. Looking forward to it. Rozmawiałem ze sobą i właśnie ci, którzy są Axiom 4 from Houston, welcome aboard the International Space Station. It's an honor to have you join our outpost of international cooperation and exploration. Następuje wymiana uprzejmości. We are honored to be here. Thank you.
No dobrze, moi drodzy. Chyba powolutku w takim razie tutaj tą część całą... Very exciting moment for all those aboard. Zostawię Wam tutaj transmisję w takim razie. No i poczekamy sobie do momentu, w którym będzie już przejście z Dragona na ISS. Więc na razie się wyciszam. No i obserwujmy.
require additional comm checks after. Tak jest. Kapsuła zostanie potem wykorzystana ponownie do fazy reenterencji. Ja zostawiam, moi drodzy, ten stream. No i cóż, dzięki bardzo za wszystkie osoby, które były na samym omawianiu. No i cóż, miłego oglądania.
Great communications checks there as the teams on the ground continuing to work on those communications between the International Space Station and the ground, as well as the teams here in Mission Control Houston and Dragon, as we are watching a live International Space Station up into the Node 2 Zenith hatchway as NASA astronaut Nicole Ayers continuing with her hatch opening procedures. Docking of Axiom Mission 4 orbiting laboratory occurred about an hour and 10 minutes ago at 5:31 a.m. Central, and since then the crews for both station and inside Dragon have been going through those procedures and making sure everything needs to be, including the proper leak checks and stowage from both perspectives, before continuing on with hatch opening procedures and welcoming remarks. We'll continue to provide updates, and you'll hear calls on the big loop of all four parties, NASA's Mission Control and the International Space Station Flight Control Room, SpaceX in Hawthorne, California, and the teams and the Expedition 73 crew aboard the International Space Station and Axiom Mission 4 aboard the Dragon and Grace Dragon Houston on the big loop. Stand by for hardline audio config. Dragon copies. Also a part of these procedures, and once hatch opening continues to move along, the crews will install IMV ducting, help mix the air of the space station environment with the air inside of Dragon, and seal up some of those lithium hydroxide cartridges that scrub the carbon dioxide inside of the Dragon spacecraft. And that was on their ride to the International Space Station. We'll also check some vent valves as we go, and maybe need a little bit more time on it. These last final checks are crucial to make sure everything is good to go, since it will remain docked to the International Space Station for nearly 2 weeks. With the arrival of Axiom Mission 4 and the Dragon Grace spacecraft, newly named and given by Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, shortly after launch yesterday morning, that now brings 5 spacecraft to the International Space Station, 2 Dragon spacecraft, a Soyuz MS-27 spacecraft, and 2 Progress vehicles, cargo vehicles, attached to the orbiting outpost. For Dragon is Endurance and Grace, connected to the forward and now Zenith ports of the Harmony module, with 2 Progress vehicles and that Soyuz MS-27 also connected. And once the Axiom Mission 4 crew makes its way aboard station, that'll bring, since 1998, 288 visitors to the orbital outpost.
Nicole Ayers, NASA astronaut, has returned to inside the pressurized mating adapter and working on the APAS hatch and hatch opening procedures as we continue to get great Dragon views from Houston on the inside big the loop. International Space Com Station. check. Hardline audio configuration complete, and we have resolved the audio issues on C2V2. That sounds great because we have you loud and clear. We read you the same. And that was a good communications checkout from the teams on the ground up to Dragon Grace on the C2V2 line, common communications for visiting vehicles at communications line, connecting all parties. As we continue to work through hatch opening procedures, and again targeting approximately 8:35 a.m. Central Time for welcoming remarks as the International Space Station and Expedition 73 crew bring in and welcome aboard Axiom Mission 4. Both the orbiting laboratory and the newly docked SpaceX Dragon spacecraft over the northern Pacific Ocean, about to cross into the west coast of North America, right along the U.S.-Canadian border. And also around that time, we will start seeing an orbital daytime period as Dragon and the International Space Station have been orbiting in a nighttime phasing. Currently experiencing a satellite handover period, and we'll view the live views from the International Space Station, both inside or exterior. Once communications is established, which should be here in the next few moments. Till then, you can see on this map where exactly we're talking about, where the station and Dragon orbiting over the Pacific Ocean and about to cross over North America and over the northernmost territories of Canada. As we wait for those communications to return, to recap, Axiom Mission 4 has connected with the International Space Station after launching from NASA's Kennedy Space Center yesterday morning at 1:31 a.m. Central Time to connect with the space station at 5:31 a.m. Central this morning. So a little more than a day's transit, and where it would execute a sequence of burns to raise its altitude and close the distance between spacecraft Dragon Grace and the International Space Station through a phase burn, boost burn, close burn, transfer burn, and then eventually the co-elliptic burn.
to make sure that the spacecraft is on the same pathway as the International Space Station and able to make its way up and over top of it to connect to the space-facing port of the Harmony module, the Node 2 Zenith port, as we now get views back inside of the International Space Station. That is the view from the other side. We mentioned the space-facing port. That is looking up into where the hatchways will be to allow for the Axiom Mission 4 crew to pass through and be brought aboard the International Space Station for Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, her second flight as an Axiom commander after previously serving as commander of Axiom Mission 2. This is her 5th flight and return to the International Space Station, where she continues to build on an impressive career, the most experienced United States astronaut. Entered the mission with 675 days to her credit, and will certainly add to that record-setting total in her time aboard the orbiting laboratory and bring up pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, Sławosza Uznański of Polsa, and Tibor Kapu of Hunor. And for Shukla, Uznański, and Kapu representing India, Poland, and Hungary respectively, for those nations, it'll be their first time coming to the International Space Station. Nicole Ayers. And the last one into the hatch, I believe that was Anne McLean making her way in as they continue to work through hatch opening procedures. In the middle there, that is Expedition 73 Commander Takuya Onishi of JAXA. And then you just momentarily saw NASA astronaut Johnny Kim float in and out of view as the crew working together to continue these procedures, moving around some equipment and to allow for the access to the APAS hatch. After successful vestibule pressurization and checks. And that's the operations that Nicole Ayers is working on right now with Takuya Onishi. And Johnny Kim with camera in hand to document these procedures. And again, just on the other side of this hatchway is where the Axiom Mission 4 crew going through procedures of their own, inventory and doffing their suits that they wore on the uphill ride to their initial orbit. And after an off-duty period would put back on for those dynamic phases of flight, starting with the approach initiation burn that occurred earlier this morning. If you are just joining us, good morning from Mission Control in Houston in the International Space Station Flight Control Room as we are looking live inside of the International Space Station as NASA astronauts Nicole Ayers and Anne McLean alongside with Commander of Expedition 73 and JAXA astronaut Takuya Onishi going through a hatch opening procedures. And you can see as the team has worked together to open up that APAS hatch.
and continue on with those procedures to welcome aboard eventually the Axiom Mission 4 crew with the welcome remarks. Houston Station, on the big loop, the APAS hatch is open and no condensation observed on the fields. Keys looks great. Thank you. And a perfect call down right there, as that is the APAS hatch that we were just mentioning that Nicole Ayers and team have opened up and radioing down the status and condition of that hatch with no condensation reported. And as Nicole Ayers continues to work on that hatch, you'll also see that hatch be covered up to give an extra level of safety to allow for the Axiom Mission 4 team to smoothly, without having to worry about any additional hazards as they pass through the vestibule and pressurized mating adapter and eventually into the Harmony module of the International Space Station. Another step in this hatch opening procedure is the removal of the docking cross, which it looks like that is what Nicole Ayers is working on as we speak. And you sometimes catch glimpses of it on the docking procedures that was exposed to the vacuum of space to help provide targeting for visiting vehicles. But that'll be another step in this hatch opening process again to help clear the way for that pass through between the Dragon SpaceX Grace spacecraft and the International Space Station. Hatch opening procedures continuing to move along for the teams aboard the International Space Station and Axiom Mission 4 as we draw closer and closer to the anticipated hatch opening and eventual welcome remarks. And we thank you for tuning in and joining us this morning as we are live from the International Space Station Flight Control Room in Houston, Texas, monitoring Nicole Ayers as she continues to work through those step-by-step procedures. As the hatchway, there you see the large square structure just off to the right-hand side of our field of view with that window in the middle was Station opened up. Houston, on the big loop, just want to clarify, we want the standoff cross stowed in the standoff cross cover bag. Houston Station copies. And that's the teams here on the ground assisting the astronauts on board the station with those hatch opening procedures. As again, that Zenith hatchway we were just mentioning before the comms open to the right that allowed Nicole Ayers and team to pass through. And that docking cross that was just removed will be inserted into its own bag. And there is NASA astronaut Ann McLean to join Ayers in the hatchway and continue on with those procedures as they now look to cover up the APAS hatch, which was just opened a few moments ago, to provide an extra layer of safety and protection for astronauts passing through.
SpaceX Dragon, suit drying is complete. And Dragon, we copy on the big loop, suit drying complete. Good insight there from the Axiom Mission 4 perspective of their procedures that they are currently going through in anticipation of hatch opening, and welcome remarks as they make their way into the International Space Station after connecting and docking to the International Space Station about an hour and a half ago. 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern. They went through their procedures, inventory, and stowage, and doffing of their suits that they wore from launch yesterday morning from Cape Canaveral, Florida, and NASA's Kennedy Space Center, and then during the dynamic portions of operations, and are now settling into their flight suits that they will bring in and wear as they cruise into the International Space Station. And that's the view we see from the orbiting laboratory is NASA astronaut Anne McClain and Nicole Ayers working through their procedures for hatch opening. The APAS hatch is open after successful vestibule pressurization and checks. They are now covering up that APAS hatch. SpaceX Dragon in step 5 of 2.102. We're waiting your go for hatch open. Dragon, SpaceX copies on the big loop. You are standing by for hatch opening. We are waiting for hardline connections to be complete. I'll call back with a go. Okay, thanks. Sorry to rush you. And there you heard Axiom Mission 4 Commander Peggy Whitson radioing down to the team at SpaceX. They are awaiting the go for hatch opening. I'd imagine the crew aboard the Dragon Gray spacecraft anxious and excited to float into the International Space Station for the very first time. And you just saw that orange ductwork or hose-like piece of equipment that Anne McClain and Nicole Ayers were just operating with. That's a part of helping mix the air between the International Space Station and the Dragon spacecraft. They'll continue to check some vent valves as well, so it just might be a little bit more time before we welcome the crew on board. But these final checks, again, critical to making sure that everything is good and sealed tight with no leaks and no issues, as Dragon Grace will be docked to the International Space Station for approximately the next 2 weeks. Houston, SpaceX station is ready for Dragon hatch equalization. Houston, copy. Stand by. Another step in those hatch opening procedures is Nicole Ayers just radioed down for the SpaceX Dragon hatch pressurization and equalization. As you see the pop of flash bulbs aboard the International Space Station being documented, and plenty of smiles from the Expedition 73 crew as we draw closer and closer to hatch opening and welcoming Axiom Mission 4 aboard the orbital outpost.
Meanwhile, here on the ground inside NASA's Mission Control, the International Space Station Flight Control Room, anticipation also building up as the room's starting to fill with NASA leadership, as well as the Athena flight team continuing to work through the hatch opening procedures. Flight Director Allison Bollinger closely monitoring every step of the way as Nicole Ayers continuing to work through each checkpoint on her list. That's what you saw on the little tablet that she was referring to, making sure every step is covered as she is now floated back into the pressurized mating adapter across the APAS hatch. Station Houston on the big loop. We're still working some ground config actions before we're ready for equalization. In the meantime, can we get confirmation that the standoff cross went into the standoff cross bag? We were unable to tell from the video. It was in there when you guys called. Thanks. Copy, thanks. Hearing communications from teams on the ground as they continue to work through hatch opening procedures and making sure all pressurization and leak checks are good and everything equal between the Dragon spacecraft and the International Space Station before the hatches can be formally opened on both sides. You can see into this hatchway, the space-facing port, or into the space-facing side of the Harmony module aboard the International Space Station and the International Docking Adapter that welcomed the connection of Axiom Mission 4 at 5:31 a.m. Central Time earlier this morning. And since then, the crews aboard both the Dragon Gray spacecraft and International Space Station have been diligently working and continue to monitor the progress of that hatch opening with teams on the ground also following suit. Station Dragon Houston on the big loop. Stand by for equalization. Expected to take 1 minute. Station copies 1 minute. Dragon copies 1 minute. Great communications there from all teams here at NASA's Johnson Space Center and International Space Station Mission Control Room, teams in the SpaceX in Hawthorne, California, and everyone aboard the Dragon SpaceX Grace and Axiom Mission 4 and the International Space Station as we continue to march towards the hatch opening to welcome Axiom Mission 4 aboard the orbiting laboratory.
Dragon SpaceX, on the big loop, you are go for hatch opening per the decal, followed by the remaining actions in procedure 4.400, section 6. Dragon copies. Go for hatch open and remainder of steps in 4.400. We are go for hatch opening is what you have just heard. If you are just now joining us, you are tuned into live coverage of the arrival of Axiom Mission 4, the International Space Station. And SpaceX Dragon, hatch is coming open. SpaceX copies. Expedition 73 crew anxiously awaiting as we just received the go for hatch opening to welcome Axiom Mission 4 into the International Space Station. There you see Ann McLean in the foreground working on the tablet, alongside with Johnny Kim on the far right-hand side, NASA astronaut, and then Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov next to him, with Alexei Zubritsky and Sergei Ryzhikov, also of Roscosmos in that mix. And right there in the middle, almost standing, if you will, from our perspective, is Expedition 73 Commander and JAXA astronaut Takuya Onishi. From this view, they are looking up. SpaceX Dragon, hatch is open at 12:14, and we're requesting the go for the LIO change. Copy 1214 Zulu hatch opening time, and you are go for LIO swap. And there you heard that the hatch is open and confirmed at 7:14 a.m. Central Time, as the hatches are open between SpaceX Dragon Grace spacecraft and the International Space Station. Again, 7:14 a.m. Central, 8:14 a.m. Eastern. And you heard also the swaps of the LIO canisters. That's the lithium hydroxide cartridges that scrub the carbon dioxide inside of the Dragon spacecraft on the ride to the International Space Station. Also, Nicole Ayers out of view, but if from this perspective, looking up, she is operating with the Axiom Mission 4 team to help refresh the air and cycle air between the two craft as they continue a few more procedures before floating across and into the orbiting laboratory for the first time. Dragon SpaceX on the big loop for LIO cartridge. Go ahead for LIO cartridge. Just looking for clarification on your next action there. We're tracking LIO cartridge sealing per 2.102 step 6.5. Oh, okay. And in my procedure, I had for the instructions on the decal for section. For section 4 of the instructions on the decal. And copy that, Peggy. We'll defer to the instructions in 2.102. Okay, that's where we are.
You just heard communications between Axiom Mission 4 Commander Peggy Whitson and the teams on the ground as they were talking about the swapping of the lithium hydroxide cartridges as the hatch has been opened between the Dragon spacecraft and the International Space Station just a few moments ago at 7:14 a.m. Central Time. And this is a view inside the International Space Station, looking forward, if you will, as the astronauts and cosmonauts aboard looking up. That is towards the space-facing port of the Harmony module. That's where they are in now. And to keep going forward, if you will, that is the forward port, which currently is occupied by Dragon Endurance from Crew 10. And a great microgravity demonstration of the camera that Alexei Zubritsky is using to help document and be a part of the welcoming committee for Axiom Mission 4 here in a few moments. Dragon Houston on the big loop. Just to confirm, we want to make sure IMV duct installation is complete before we do LIO cartridge sealing. Yes, the IMV duct install complete. My bad, I didn't get it reported. Houston copies. Now we switch views from pretty much the point of view of what the astronauts have been looking at. From what we have seen, they were looking up, and this is the shot up into that Node 2 Zenith hatchway of the Harmony module. That is Nicole Ayers, NASA astronaut, just on the other side of that APAS hatchway, working with the Axiom Mission 4 crew. You heard them talking about IMV ducting and LIO cartridges. That IMV ducting helps mix the air of the International Space Station environment with the air inside of Dragon. And then also looking to seal up some of those lithium hydroxide cartridges that are used to scrub carbon dioxide from the air in the spacecraft on their journey to the International Space Station. And that journey started yesterday morning, 1:31 a.m. Central Time, 2:31 a.m. Eastern, as they would launch on the SpaceX Dragon, newly named Grace spacecraft, on a Falcon 9 rocket from Launch Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center, and would chase down the International Space Station earlier this morning at 5:31, nearly 2 hours ago, 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern, a little bit more of a day's transit. Houston and SpaceX Dragon arrival configuration is complete. Houston copies. SpaceX copies. Continuing to target a welcome ceremony or welcome remarks in the near future at 8:35 a.m. Central Time. So a little bit more than an hour from now is Axiom Mission 4 and the International Space Station continuing to work through hatch opening procedures, but getting close, you can start to see a little bit of a window of opportunity that was just on the other side of astronaut Anne McLean and Nicole Ayers there, as they are working on IMV ducting, mixing the air of the station and Dragon, and lithium hydroxide cartridges, stowage and swapping out.
So Anne McLean and Nicole Ayers are starting to clear out the hatchway, and we are going to see the first views of Axiom Mission 4. Commander Peggy Whitson, the first one across the A-Pass hatch, receiving great big hugs from Nicole Ayers and the Expedition 73 crew. Axiom Mission 4, welcome aboard the International Space Station. Pilot Shubhanshu Shukla is the next one to come across, representing ISRO. It is his first space flight for Peggy Whitson, her return to the International Space Station on her fifth flight, second as a member of Axiom Space. Sławosza Uznańskiego of ISA, representing the nation of Poland. And their first visit to the International Space Station is next to cross the hatchway. And warm hugs all around. And applause breaking out here inside of Mission Control Houston and International Space Station Flight Control Room. And Tibor Kapu, the fourth and final member of Axiom Mission 4, representing Hunor and the nation of Hungary, their first visit to the International Space Station as well. Great big hugs and handshakes across all members of Expedition 73 and Axiom Mission 4 is Anne McLean and Nicole Ayers of NASA, along with Johnny Kim, Kirill Peskov, Sergei Ryzhikov, and Alexei Zabritsky of Roscosmos, and Takuya Onishi, commander of Expedition 73 and of JAXA, with handshakes and hugs for Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, Sławosza Uznańskiego, and Tibor Kapu. And with their arrival to the International Space Station, that now makes 288 visitors to the orbiting laboratory. Axiom Mission 4 is now aboard the International Space Station. Commander Peggy Whitson, in her return to the orbiting laboratory, her fifth flight. 3 is a member of NASA, and her second as commander of Axiom Space private astronaut mission, commander of Axiom 2 and here of Axiom 4. Regaling the crew with smiles and stories. To her left, or our left from her viewpoint to her right, Sławosza Uznańskiego of ISA, Shubhanshu Shukla, her left, of ISRO, and Tibor Kapu on that far right-hand side of our viewpoint. The crew is safely aboard the International Space Station. Welcome again to Axiom Mission 4. And we are continuing to target a formal welcome remark from the crew and being joined by the Expedition 73 team as well. That'll be at approximately 8:35 a.m. Central Time. And from there, they will receive a safety briefing and begin their nearly approximately 2-week mission aboard the International Space Station, in which they will participate in around 60 research investigations representing 31 countries, with more than 24 of those experiments sponsored by the ISS National Lab.
And there they all are, waving back at our coverage here inside of the International Space Station Flight Control Room. Station Houston on 2. Thanks for the wave. Great to see everybody. Houston Station, we're happy to be here. It's so great to be here finally. It was a long quarantine. And with the crew now in the space station, we're going to wrap up our portion of the live joint coverage from Hawthorne. It's been an honor to support Axiom Mission 4 thus far, and we wish the crew a successful time on the space station. We're, of course, also looking forward to joining AX4 again when it's time to return home. Ronnie, from launch to docking, it has been an absolute pleasure sharing this desk with you. What has been years in the making for India, Poland, and Hungary is now well underway. Axiom Space and NASA's joint coverage will continue from here through to the welcome ceremony as Peggy, Shubhanshu, Sławosza, and Tibor start their 2 weeks aboard the orbiting laboratory. Over the course of our crew's time on station, we will be producing mission updates from Axiom Space's own space station development facility in Houston, Texas. So we invite you to follow the progress of AX4 on axiomspace.com and through Axiom Space's social media channels. So with that, on behalf of SpaceX, Axiom Space, and NASA, thank you all for tuning in to watch. While our stream on X is coming to a close, coverage of the welcome ceremony now continues on NASA Plus, axiom.space/live, and Axiom Space's social channels. With that, we'll turn it back over to you, Joseph. Have a great morning, everyone, and go AX4. Go AX4. Thank you very much, Paul and Ronnie, and thank you for joining us on this morning's podcast as we continue on with our live coverage of the arrival of Axiom Mission 4 to the International Space Station, the fourth private astronaut mission to arrive to the orbital outpost, and the first since January of 2024. We just saw the crew of 4, Commander Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, pilot of ISRO, Sławosza Uznańskiego, and Tibor Kapu of ISA and Hugh Norley crossed the hatchway and into the orbital outpost for the very first time. We're continuing to follow along as we'll wait for the formal welcoming remarks that are currently scheduled for roughly 8:35 a.m. Central Time, so a little bit more than an hour to go as the crew continues to settle in. After you heard the remarks from Peggy Whitson mentioning the long quarantine, the ride up, which took a little bit more than a day's time to do so, as the teams here in the International Space Station Flight Control Room and special guests in the viewing room at the back of your screen on hand to witness this special moment and also to be a part of a handover period as the Orbit 1 team wrapping up their day's work, which certainly was busy. That saw the multiple burns as the Dragon spacecraft named Grace would continue its transit to catch up to the International Space Station. And ultimately docking at 5:31 a.m. Central Time with that initial contact. The soft capture turned to hard capture and mating. Hatch opening procedures took about 2 hours or so to complete, with teams on both sides inside the Dragon spacecraft and the International Space Station meticulously checking for leaks and going through each procedure step by step before that moment we just had a couple moments ago at 7:14 a.m. Central Time, in which the hatch was opened and the astronauts of Axiom Mission 4
floated on through to the International Space Station. We're currently experiencing a transition in communications satellites. That's nominal and to be expected. So we will bring you back those views inside the International Space Station once we have them. But again, the teams here inside of the International Space Station Flight Control Room, Orbit 1 team wrapping up great days of work, or great morning's work that saw 4 new members join the orbital outpost to bring up the attendance to 11. This is Mission Control Houston as we continue our live coverage of the arrival and docking of Axiom Mission 4 to the International Space Station that occurred a little more than 2 hours ago as the team lifted off from NASA's Kennedy Space Center and Historic Launch Complex 39A yesterday morning at 1:31 a.m. Central Time to begin its little more than a day transit to the orbiting laboratory. And just a moment ago, the hatches were opened and welcoming in Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, Shubanshu Shukla, pilot representing ISRO in the nation of India, Sławosza Uznańskiego of ESA and the England, and Tibor Kapu of Hunor, as they have joined the crew aboard the International Space Station, and we will bring you those views as soon as we have them, as we are currently transitioning between communications satellites. We are targeting a formal welcome remark and ceremony coming up at 8:35 a.m. Central Time, in which the team on board the International Space Station will go through the proper voice and aux and visuals to perform that ceremony. Earlier in the broadcast, Axiom Commander Michael Lopez Alegria, former NASA astronaut, talked about what can be expected during that ceremony, including a pinning ceremony. Commander Peggy Whitson will perform for the newest members to go into low Earth orbit, and first-time flyers in Shukla, Uznański, Wisniewski, and Kapu. And for those 3 representing India, Poland, and Hungary, they also represent the first visitors from those nations to the orbiting laboratory. You're currently seeing live views of the International Space Station Flight Control Room, as the team around here in Houston are currently undertaking a handover period over at Orbit 1 team that had the early morning hours and monitored Dragon's approach and docking. We'll hand over to the Orbit 2 team, which will then take over for their shift of the day.
Flight Director Allison Bollinger, Athena flight team, that Orbit 1 team undergoing the handover period. It will transition to the Orbit 2 squad, as we'll continue to follow along with live commentary and updates leading into the welcome ceremony and opening remarks on the arrival of Axiom Mission 4. Flight Director Vincent Lacourt and Destiny flight team, the next on tap in this handover period. And there him in the foreground, setting up next to Allison Bollinger, Flight Director that just completed her shift, welcoming Axiom Mission 4 and her Athena flight team as they continue their handover period. And as both teams monitoring the progress and preparation for the upcoming event, the welcome remarks from Axiom Mission 4 and their formal arrival to the International Space Station. And plenty of smiles and laughter throughout the room after a successful docking that occurred about 2 hours and change from now. And that was at 5:31 a.m. Central Time, in which the Dragon Grace spacecraft, soft capture, then hard capture, connected to the International Space Station. And it's a space-facing port on the Harmony module. Hooks connected to form the hard mate. And then over the next 2 hours would begin the procedures to pressurize the vestibule, the gap between the Dragon spacecraft and the International Space Station. That was at vacuum. They wanted to bring the atmospheric pressure equal to that of what's inside Dragon and the space station, which is relative to here on Earth, which is equal to about 14 psi, which is sea level. And once that was able to be accomplished, the APAS hatch on the space station end was open. Shortly there followed by the pressurization and opening of the Dragon hatch. And that would occur at 7:14 a.m. Central Time. And now the crew is aboard the International Space Station, settling in after a little more than a day's transit to the orbiting laboratory. And we look forward to hearing from them here shortly for welcome remarks. And again, tracking around 8:35 a.m. Central. This is Mission Control Houston as we continue our coverage of the arrival and docking and the soon-to-be welcome remarks of Axiom at Mission 4 as they have locked up and synced up with the International Space Station earlier this morning. And the crew of 4 have since floated aboard the International Space, bringing up its population from the Expedition 73 crew of 7 to of 11.
And we will hear from Commander Peggy, pilot Shubanshu Shukla, mission specialist Sławosza Uznański, and mission specialist Tipu Kapoor here shortly. We are continuing a handover period. The Orbit 1 team, the Athena flight led by Flight Director Allison Bollinger, handing over, and the Destiny flight team that'll be completed here. Meanwhile, the crew aboard the International Space Station continuing to get settled in and prepare for those that will be a little less than an hour from now, about 50 minutes or so. I'm a Mission 4 team that just arrived and entered the International Space Station shortly after the opening remarks. Will settle in and recover, and soon to get to work as they will participate in around 60 science investigations representing 31 countries, and more than 24 of those experiments sponsored by the ISS National Lab. They'll also participate in a wealth of outreach activities that they will participate during their approximately 2-week mission. Starting with Axiom Mission 1 and now through Axiom Mission 4, the International Space Station has now welcomed 14 private astronaut crew members representing 11 different nations aboard the International Space Station, showcasing how private astronaut missions expand access to low Earth orbit, commercial space, and the space station, and bring that access for more nations, people, and opportunities. The views you are seeing now are from the external cameras on board the International Space Station, looking at the Dragon spacecraft as the vehicles now enter an orbital nighttime period. The two currently traversing across the southern Indian Ocean and about to cross the continent of Australia and make its way over into the Pacific Ocean.
over underway here inside of the International Space Station Flight Control Room at NASA's Johnson Space Center. Teams on the ground, Orbit 1 team, Allison Bollinger, Flight Director, in her Athena flight. Handing over to Vincent LaCourte and the Destiny flight team, who will take over and continue to monitor the progress of the arrival of Axiom Mission 4, who are aboard the International Station, hatch opening between the SpaceX Dragon spacecraft named Grace, in which that hatch would open up at 7:14 Central Time, and the crew of 4, Peggy Whitson, Zubransu Shukla, Uznański, Wisniewski, and Tibor Kapu, welcomed with smiles, photo shakes, and hugs from the 7-member Expedition 73 crew. That NASA astronaut Anne McClain and Nicole Ayers, along with Johnny Kim, Jackson astronaut Takuya Onishi, Kirill Peskov, Sergei Ryzhikov, and Alexei Zabritsky of Roscosmos.
This is Mission Control Houston, as we have just completed the handover from the Orbit 1, Orbit 2 flight teams inside the International Space Station Flight Control Room. And that's at Johnson Space Center in Houston, Texas, as the teams continue to proceed with what will soon to be the welcome mission 4, as they have arrived, docked, and entered the International Space Station earlier this morning. They would launch towards the International Space Station yesterday morning, starting their transit that lasted a little bit more than a day. And they would make their way starting at 1:31 a.m. Central Time with that launch. And then they would begin their transit with a sequence of turns to chase down the orbiting laboratory. And then earlier this morning, and pausing there for the final remarks from Flight Director Alison Bollinger, who oversaw today's docking of the Dragon spacecraft, aptly named Grace. And she said, graceful docking for the craft to the International Space Station in the space-facing or zenith port of the Harmony module. And that contact would occur at 5:31 a.m. Central Time earlier this morning. And then the hatchways would then take about the next 2 hours to make sure all leak checks and inspections were performed step by step for both the teams inside the Dragon spacecraft and Axiom Mission 4, as well as the Expedition 3 crew aboard the International Space Station. And then the hatchways would open to allow the crew to come on board. That would occur at just after the 7 o'clock hour at 7:14 a.m. Central Time, that the hatchway would open. And Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4. I see you, Johnny, and if you were trying to call and she would lead the charge. It'll be her return to the station after commanding Axiom Mission 2, but also her 5th flight, 3 previous before Axiom, as a member of the NASA Astronaut Corps and key missions to the International Space Station. I can do the voice check now if you'd like. From there, Check in with PAO to see if they're ready. Producer and ACO. now the teams here on the ground preparing for the welcoming remarks. We will see the astronauts aboard the International Space Station prepare for the proper video and audio configurations before the formal remarks can be underway, and that should occur here shortly. Station Houston on Space Ground 2 for Johnny. Hey, we're rerouting video. Give us a cut, and then we'll let you know. But we're getting ready for a scene and voice check shortly. Roger, sounds good. Thanks. This is Mission Control Houston as we continue to prepare for the welcome remarks from Axiom Mission 4. Communications between the teams here in the International Space Station control room, preparing to configure the appropriate cameras and audio to accomplish that welcome remark, as Axiom Mission 4 again has International Space Station after a little more than a day's transit. This welcome ceremony will feature Commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla, Sławosza Uznańskiego, and Tibor Kapu, all of the Axiom Mission 4 cadre. So all members of the Expedition 73 crew, the 7 of them added to the 4 of Axiom Mission 4 to bring the population of the International Space Station to 11.
Station Houston on Space to Ground 2 for Johnny. We're ready for those scene and voice checks. Working. Houston 10 count 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Johnny, we have a good scene, good voice. Thanks for the check. Yep, and just a friendly reminder, we're looking to start the event at 13:35. Okay, 35 after, thanks. And Johnny, FYI, the current video that you are on is streaming live to NASA TV, so just FYI. Roger, it's okay if I turn it off and then turn it on a few minutes at 4:35? Sounds good. You can do that. Good communications there between the team on the ground and the International Space Station Flight Control Room. Up to NASA astronaut Johnny Kim, helping establish the good video audio configurations for the upcoming welcome remarks that'll take place for 8:35 a.m. Central Time. So a few more minutes from now, as the Expedition 73 crew will welcome formally the 4 members of Axiom mission for the 4th private astronaut mission to arrive to the International Space Station. They would arrive on the SpaceX Dragon spacecraft named Grace, and that would occur earlier this morning. And then ultimately go through the hatchway and pressure checks and to ultimately allow them to cross over from the Dragon spacecraft and into the International Space Station. And that tracking would occur at 5:31 a.m. Central Time for that soft capture. It would take about 2 hours or so to make sure the leaks and everything was safe to proceed. The pressurization between the International Space Station and the Dragon spacecraft were in, allowing for the hatchway to be opened and then welcoming in Commander of Action 4, Peggy Whitson, Shubanshu Shukla, the pilot representing ISRO and the nation of India, Sławosza Uznański of ESA and the nation of Poland, Tibor Kapu of Hunor and the nation of Hungary. They would cross over the APAS hatch starting at 7:14 a.m. Central Time. And for Shukla, Uznański, and Kapu, representing again India, Poland, and it is those nations' very first visits to the orbiting laboratory with live coverage of the welcome remarks that will again be taking place in about 25 minutes or so as Johnny Kim and the team configure the cameras and audio appropriately. And again, that now 11-person International Space Station will come on camera and welcome in the newly arrived Axiom Mission 4 crew.
This is Mission Control Houston, as the Orbit 2 team has now formally settled into their roles for the day as they continue with the welcoming procedures for the upcoming remarks from the newly arrived Axiom Mission 4. Flight Director Vincent McCourt and the Destiny flight team have now taken over, and will continue to work through as the Axiom Mission 4 crew begin their unpacking procedures and get to settle in aboard the space station. The now orbiting lab with 11 members on board, currently in their midday meals and midday processes of their workday before transitioning into the back half of their day and then settling in for what will be a good night's sleep after a very eventful morning for us here in Houston, Texas, as well as those that followed along in the joint operations teams in both Axiom Space, also here in SpaceX in Hawthorne, California. A little more than 10 minutes away from welcoming remarks of the Axiom team as they settle into the International Space Station after arriving earlier this morning. Docking to the International Space Station occurred at 5:31 a.m. Central Time, and then roughly 2 hours later, the hatches would open to welcome in the 4-person Crew 73 team. And that welcoming remarks will feature all now 11 members of the crew on board. And the first remarks from and Axiom Mission 4 pilot Shubanshu Shukla, Sławosza Uznańskiego, mission specialist, and also mission specialist Tibor Kapu. And for Commander of Axiom Mission 4 Peggy Wilson, a hearty welcome home to the International Space Station, and now her 5th flight of her career. For Peggy Whitson, the most experienced U.S. astronaut in history, began this mission with 675 days under her belt, 9th all-time, but will continue to add to those incredible historical numbers as the Axiom at Mission 4 and its crew will proceed with an approximately 2-week mission aboard the orbiting laboratory, performing outreach events and research investigations, participating in around 60 of those investigations, presenting at 31 different countries. This is Mission Control Houston as we continue to monitor and anxiously count down to the welcome remarks of Axiom Mission 4 aboard the International Space Station, now inside 10 minutes to those remarks as the now 11-member crew aboard the International Space Station settled in and preparing before radioing back down to the teams on Hawthorne, California, and 2 members here in Houston, Axiom Space, and of course at NASA's Johnson Space Center and the International Space Station Flight Control Room.
Currently, the SpaceX Dragon Grace that brought the Axiom Mission 4 crew to the International Space Station together, connected, currently orbiting over the northern portion of the Pacific Ocean. They are in an orbital nighttime period, and we'll bring you those exterior views once the station have to emerge into the orbital sunrise and orbital daytime. But until then, we will continue to track as the crew preparing for those welcome remarks now inside 10 minutes. This is Mission Control Houston as we are away from the formal welcoming remarks as the International Space Station has introduced or will introduce the members of Axiom Mission 4 formally after having docked to the International Space Station earlier this morning. They docked to the orbital outpost at 5:31 a.m. Central after pressurization and leak checks would occur on both sides for both the teams inside the Dragon Grace spacecraft and inside the International Space Station. The hatches would be open to welcome in the 4-person crew at 7:14 a.m. And we are now tracking for an 8:35 a.m. Central Time welcome remark. So more than a few more minutes away as the teams aboard the International Space Station currently settling in. It is the midway point of their day today after they were pressed into action early, as the arrival of Dragon would have them press right into their daily activations. For NASA astronaut Nicole Ayers and Ann McLean, they would oversee and monitor the progress of the Dragon spacecraft to the orbiting laboratory and execute those hatch opening ceremonies,
procedures, pardon me, and then of course all 11 members of Expedition 73 were there on the other side to welcome Peggy Whitson, Sławosza Shukla, Sławosza Uznańskiego, and Tibor Kapu to the orbiting laboratory. And there you see the spacecraft, the newly named Grace, docked to the International Space Station, and that is where they will reside for approximately the next 2 weeks, as they will participate in around 60 research investigations, numerous outreach activities, and more, representing 31 different countries, as the International Space Station has now welcomed its 4th private astronaut mission. It is their first since Axiom Mission 3 would arrive to the International Space Station, and that would be back in January of 2024. And just out of view, you can somewhat see the nose cone. If you look to the bottom left-hand side, just past where that Dragon spacecraft is, that is another Dragon spacecraft, Dragon Endurance, at the forward port of the International Space Station in the Harmony module, as both Grace and Endurance flying in front of the International Space Station, 2 of now 5 vehicles that are attached to the orbital outpost. Also Soyuz MS-27 that brought NASA astronaut Johnny Kim to the International Space Station, and 2 cargo craft, Roscosmos Progress cargo craft, also attached to the International Space Station. So a full house, both externally and internally, on the orbiting laboratory. We're approaching about 10 minutes until the welcome remarks for Peggy Whitson, Sławosza Shukla, Sławosza Uznański, and Tibor Kapu. One of the traditions for the Axiom missions and the private astronaut missions is the pinning of the newly minted astronauts. For Peggy Whitson, she'll be placing those pins on Sławosza Shukla, Sławosza Uznański, and Tibor Kapu. For them, this is their very first space flight and very first mission to low Earth orbit. After the welcome remarks, they will jump right into their activities, whether it is unloading the Dragon spacecraft or for the Expedition 73 crew back to their work schedules before settling in for the evening, and then hitting the ground running tomorrow. And for the Axiom Mission 4 team, that would be day 1 of their approximately 2-week mission aboard the International Space Station. And to take a look back at the activities for Axiom Mission 4, they would lift off from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center yesterday morning at 1:31 a.m. Central Time, carrying Whitson, Shukla, Uznański, and Kapu to low Earth orbit. And that is where, on the first time, Dragon spacecraft would announce the name of that spacecraft in Grace, and then proceed into their burns. They would execute a sequence of 5 major burns and a couple of adjustment burns to help raise Dragon's altitude and help close the gap between the spacecraft and the International Space Station, those being the phase, boost, close, transfer, and co-elliptic burns. And that Dragon spacecraft would continue to perform nominally, and actually in its first flight, swimmingly, and all the way to the key waypoint markers and milestone markers, including the approach initiation burn, which would be executed earlier this morning. From there, they would go through 3 different checkpoints or gate processes: waypoint 0, waypoint 1, and waypoint 2. But that Dragon spacecraft and its alignment with the International Space Station pretty well fine-tuned. Only a brief pause at the waypoint 2 mark after moving through waypoint 0 and waypoint 1. And while 20 meters away, they did a quick hold, saw that everything was A-OK, and continued to proceed with that soft capture and contact that would come at 5:31 a.m. Central Time. From there, Nicole Ayers and Ann McLean would begin the hatch opening procedures, while the team aboard the Dragon Grace spacecraft would also execute their arrival procedures. And shortly, about an hour and some change later, at 7:14 a.m. Central, the hatch would be open. The pathway from
the International Space Station and Dragon spacecraft would be opened up. And that is when Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, Sławosza Uznański, and Tibor Kapu, and a wealth of smiles and glad handshakes and hugs will be passed around as they have now upped the population of the International Space Station to 11 members. We continue to proceed towards the welcome remarks about 8 minutes from now, and we'll be sure to turn over all communications to the audio and video team as we will await the Expedition 73 crew and Axiom Mission 4. Of the 11 members, 6 nations now represented aboard the International Space Station of Hungary, Poland, India, the United States, Russia, and Japan. Station Houston on Space Ground 2 for Johnny. I can take it. Yep, yeah, just looking for someone to turn on the camera for the PAO event and do a quick 5 count just to make sure we're still good before we start. Feels good. Okay, this Houston, this is station. I can give you 5 counts. Talk, we heard you, but just lost the video downlink, so please give us a minute. Talk, oh, there you go. Thanks, Shook and Johnny, for checking the cables there. Talk, if you could give us one more 5 count. We missed it on the last one because we lost video downlink. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. That was a good scene and voice check, and we'll be ready again after the handover.
great communications between the team on the ground and everyone on board the International Space Station, including the newly arrived Axiom Mission 4, as everyone getting staged and set up for the welcome remarks that'll get underway here in about 4 minutes' time. There will be an anticipated loss of signal, though briefly, and then we will bring everything back on board, and the welcome remarks in which Expedition 73 will welcome their 4 new friends aboard the orbiting laboratory, and we'll turn it over to the team from there. And again, we are experiencing a temporary loss of communications, but the acquisition of signal should be just a couple of seconds. And once the video is on board, the welcome remarks for Axiom Mission 4 will get underway. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, we are ready for the event. Please begin the welcome ceremony. All right. Grace crew, welcome aboard the International Space Station. On behalf of Expedition 73 crew, I'd like to make a couple of opening remarks. First of all, Peggy, welcome back. Thank you. It's a great honor and privilege to have such a legendary astronaut like you on board with us. And Thibault, Shooks, and Suave, congratulations on your first space flight. And we've been waiting for you guys so long, and we are so happy to see your all smiling faces. And with your arrival, right now there are 11 astronauts from 6 countries,
And all of us are here in order to advance human space exploration and scientific research, symbolizing international cooperation. So from this moment, you are also a part of Expedition 73. And once again, welcome aboard. And I pass the microphone to Action Force Commander Peggy Whitson. Thank you so much, Tak, and for the 73 crew as well. We appreciate being invited in. You guys are exceptional hosts, and hopefully you'll think we're exceptional guests at the end of a couple of weeks. But we're looking forward to getting a lot of work done with you guys, and I really appreciate all the support you've provided to us in advance of actually even getting here. I think that's very unique and special about you. And the best part about being a commander on a mission with all rookies is you get to watch the rookies go through it for the first time. And it helps you remember some of the things you went through the first time. But it also, it's just very special to get to relive the experience again through these guys. And so I'd like to give these guys their astronaut pins. So we'll start with Shubhanshu Shukla, astronaut number 634. Wow. Yeah, I'll go ahead and get these out. Thank you, Peggy. Oh, so I am number 634. That's a privilege. No, but to be fair, it is a privilege to be amongst the few who have got the chance to see the Earth from a vantage point that I have been able to see now. It has been a wonderful ride. It has been great, and I was looking forward to come to space. It is something to look forward to as such. But the minute I entered the International Space Station and you guys, this crew, you just made me feel so welcome, as if you literally opened your doors, like your house doors for us. That's true. So, but it was fantastic. I feel even better. Whatever expectation I had of coming here, they were surpassed by the view. Of course, that's the big part of it, but by you guys as well. So thank you so much. I think this was fantastic. This is wonderful, and I'm very, very confident that the next 14 days are going to be amazing. Doing, as you said, advancing science and research and working together. Thank you so much. And number 635, Sławosza Uznańskiego. Sław, go for it. Thank you, Peggy. And thank you all for such a warm welcome to the International Space Station. Expedition 73, 11 people. I remember this moment from our training that we met already once before, all of us in Houston, and now we are meeting up here on the International Space Station. So this is such a tremendous place. For me, as an engineer and a scientist, this is an ultimate scientific laboratory where we come to do science, to test our technologies of our countries, to do technology demonstrators and science outreach that I can't wait to do for the next 2 weeks. And we will all try to do the best representing our countries. I represent Poland for the first time on the International Space Station, as well as ESA, not for the first time. So ESA had, as an international partner, had a lot of missions to the ISS, but Poland, this is for the first time. So thank you for having us. And we are very honored to be here among you. As you said, 6 nationalities, we bring 3 extra ones. And we can't wait to spend this time together. Thank you.
And last but not least, number 636, Tibor Kabu. Needed practice. It got easier. Was an easier guy. All right. So thank you very much, guys, for this really, really warm welcome. I really feel that this is the best crew that we could join to. It really feels great to be part of Expedition 73. As Tuck, the commander, said that we have so many countries in the same time in the space station, but we also have 7 out of 11 who are complete new flyers, which also tells me how much space is expanding towards a new era. One of my friends told me 2 days ago when I was asking him what should I tell in space, what should be my speeches about, and he said that if there's ever a time for speaking from the heart, then this is it. And my heart is so full right now because of you guys and because of seeing Earth for the first time. There's a lot to choose from. So I'm extremely happy to be here, happy to represent my country. On our ride up, we actually saw our countries flying above those. It's truly a special feeling. Looking forward for these 2 weeks. I'm 100% sure that this is going to be awesome. Thank you. Amen. On the ground, so you guys are welcome to speech. Oh, what? Yeah. एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Jux. Drodzy Polacy, drogie Polki, cieszę się, że mogę tutaj Was powitać z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po raz pierwszy jesteśmy na stacji, po raz pierwszy mamy polską misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną i bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków, którzy mają możliwość obejrzenia misji, ale jednocześnie kontrybuowania do części naukowej, technologicznej i wykonywania eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będziemy prowadzić również lekcje fizyki dla dzieci w szkół, dla studentów i mam nadzieję, że to jest początek Polski technologicznej, obrazu Polski na świecie właśnie w takich miejscach jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy najbardziej zaawansowane laboratoria technologiczne. Bardzo dziękuję Wam za zaufanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, kosmos jednoczy, jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni i budujemy naszą przyszłość. Dziękuję bardzo za zaufanie i do zobaczenia przez najbliższe 2 tygodnie. And over to Tibor. Yeah. Oh, that's nice. There's always a first time for anything, right? Üdvözlök mindenkit a világűrbe. Ha jól számolok, akkor 2009 óta először hangzanak el magyar szavak innen a nemzetközi űrállomás fedezetéről. Charles Simonyi után, aki kétszer is járt itt, én álltak a következő, aki magyarul beszél ezen falak között. Hatalmas megtiszteltetés és elképesztő büszkeség számomra. Alig 30 órája se vagyunk a világűrben, de már volt alkalmam beszélni a szüleimmel egy pár perce, akik elmondták azt, hogy az ő
szemükkel mit láttak a Földről, amikor mi elhagytuk azt, és már látjuk, hogy micsoda hatása lesz annak a küldetésnek, és amikor azt mondom, hogy küldetés, az nem véletlen, nekünk ezzel a pár következő nappal, héttel valóban egy küldetésünk van. Nem csak egy tudományos küldetésről beszélünk, nem csak kísérleteket fogunk elvégezni, egy inspirációs jelleggel is vagyunk itt. Szeretném megmutatni azt, hogy még egy ilyen kis nemzetnek is sikerült egy ekkora hatalmas dolgot végrehajtania. Én vallom azt, hogy kis nemzetek tudnak a legnagyobbat támadni. Szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy lehetővé tette ezt a küldetést, lehetővé tette ezt az elmúlt pár órát és a következő napokat. Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy rendkívül hálás és büszke vagyok, hogy magyarként itt lehetek. Well, thank you again. Thank you again for welcoming us so openly and warmly. We really, really appreciate all of you and all of the team on the ground as well. Thank you. Okay, Houston Station, that concludes our event. Thank you to all participants. Station, we are now resuming operational audio communications. Thank you to all participants. Station, we are now resuming operational audio communications.
During this phase, they activate Dragon's navigation systems and turn on the C2, V2, or common communications for visiting vehicles, a comm system that links Dragon with the space station crew. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Karol Wójcicki, a to jest Z Głową w Gwiazdach Live. Słyszę z jakiegoś powodu podwójnie transmisję, więc prawdopodobnie mamy uruchomioną gdzieś jeszcze na komputerze. Okej, teraz powinno być wszystko już wystarczająco dobrze. Jesteśmy z powrotem online, dlatego że zaczyna się troszkę wcześniej niż początkowo planowano transmisja z połączenia międzynarodowej kapsuły Dragon, którą podróżuje Sławosza Uznański-Wiśniewski, z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i postanowiłem dla Was to transmitować. Będę dla Was komentował to, co się będzie działo na żywo tak długo, jak będę mógł, bo dzisiaj mam napięty trochę dzień ze względu na rodzinne obowiązki, ale na szczęście trochę czasu jeszcze mam, także będę z Wami dzisiaj i komentował to, co dzieje się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Posłuchajmy przez chwilę szczegółów dotyczących dokowania, ja będę wkrótce Wam wyjaśniał, a ja do końca skonfiguruję sobie system. And then shortly, the NASA and SpaceX teams will do a no-go poll to move Dragon inside the keep-out sphere, another checkpoint that consists of an imaginary sphere around station with a radius of 200 meters. Flight controllers here on the ground use this to monitor all arriving and departing vehicles. And this is another chance to confirm that all the guidance and navigation and control systems are working correctly on Dragon Grace before moving closer to station. All of this carries a similar requirement on the orbital trajectory of Dragon, and if Dragon were to somehow lose control of its thrusters, and the space station would be safe for 4 orbits or about 6 hours rather than the 24-hour required to enter the approach ellipsoid. So as you can see on your screen, from waypoint 0 to waypoint 1, that's where we move to the next gate, in which waypoint 1 will swing, the Dragon will swing up and over the International Space Station and arrive at an approximate distance of about 220 meters. At this point, it will be on what we call a docking axis. And at this point, it will be on what we call the docking axis, which essentially means it's just directly in front of the docking port for Dragon. And that's where the crew is heading, to the space-facing port of the station, the Node 2 Zenith port on the Harmony module. And from there, that's where Dragon will be docked for all of our crew missions. And so far, this is where one of 2 docking ports and international docking adapters are located and installed for these new commercial spacecraft flights, as well as other future spacecraft that use the International Docking Standard. As Dragon Grace and the Axiom Mission 4 crew continue to push forward and look to go right to the front step of the International Space Station, the next gate will be waypoint 2. And once Dragon is only 2 meters away at waypoint 2, the spacecraft focuses on aligning and fine-tuning its docking system with that international docking adapter on the International Space Station. From that point, we may hear out the call-out CHOP, which stands for Crew Hands-Off Point, and that happens a little less than 30 seconds or so before docking. At this point, any aborts will have to be done automatically by Dragon. And then from there, it's the moment we've all been waiting for the Axiom Mission 4 team and the crew aboard the International Space Station. And that'll be the moment of contact, where the crew arrives to the space station and Dragon and the station make contact with, giving us that final call and soft capture. And again, we are tracking for a approximate docking time of 5:18 a.m. Central Time, 6:18 a.m. Eastern Time. Once soft capture is made, the soft capture ring that connects the 2 will then retract until the sensors indicate it's time for the 12 hooks to drive in place to give us a hard capture and firmly secure Dragon to its new home and the space station. The Expedition 73 crew, namely Anne McLean and Nicole Ayers, aboard the International Space Station. Jestem już z Wami, więc będę mógł Wam trochę więcej opowiadać o tym, co się dzieje podczas tej transmisji, którą będziemy sobie śledzili. Będziemy oglądali dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tak naprawdę będzie to dosyć ważny moment, kluczowy tak na dobrą sprawę, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że po raz, chyba najważniejszy dla nas, rzecz jasna, po raz pierwszy w historii Polak znajdzie się w przestrzeni kosmicznej. My wczoraj na pokładzie Stacji Kosmicznej. My się wczoraj ekscytowaliśmy tym, że drugi Polak w historii znalazł się w kosmosie. I tutaj rzeczywiście nic się nie zmieniło, nadal ich więcej nie było, chociaż jeśli ktoś oglądał wczoraj
wczoraj wieczorne wydania wiadomości widział, jak gość przeleciał przez rondo, to mało byliśmy naprawdę bardzo blisko do trzeciego Polaka w kosmosie, ale na razie jest tylko ich dwóch. Natomiast nigdy żadnego Polaka nie było jeszcze na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i to się niedługo ma zmienić. Po tych już prawie 28 godzinach od momentu startu, do którego doszło wczoraj o godzinie 8:31 czasu polskiego, stacja kosmiczna cały czas podąża swoją orbitą, natomiast w ślad za nią wędruje kapsuła Dragon. Na pewno widzieliście i ja teraz powinienem wam chyba to pokazać faktycznie, więc pozwólcie, że ja sobie tutaj wrzucę ten film, który gdzieś będę miał na pewno. Tutaj go dodamy. Poczekajcie chwilę. In their respective seats, and the umbilicals plugged in to provide cooling and communications, and the suits are worn for the most dynamic parts of Dragon's journey. As we mentioned, the approach initiation burn coming up here in just a couple of moments. Nie wiem jak dodać, teraz włączymy sobie, to chyba będzie tutaj źródło danych. Tak, chcę wam pokazać absolutnie fantastyczne nagranie, które dzisiaj nad ranem zrobiła Aleksandra Suchanecka, którą niezwykle i bardzo serdecznie pozdrawiam. Mamy to. Pętla. Okej, dokładnie. Teraz co widzicie? To, co widzicie po lewej stronie, mojej prawej stronie, to nagranie, które dzisiaj rano tak naprawdę zrobiła Aleksandra Suchanecka, moja serdeczna przyjaciółka, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. Ola, słuchajcie, zrobiła ten film nad ranem z okolic Warszawy, gdzie można było zobaczyć właśnie przylot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a w ślad za nią kapsuły Dragon, kapsuły Grace, bo tak się ona oficjalnie już nazywa. Podążała ona w ślad za stacją kosmiczną i można było bez najmniejszego problemu uchwycić ją na filmie. Ola, co ważniejsze, działa ją też nieuzbrojonym okiem, chociaż to było trochę trudniejsze, ale widzicie, jak o godzinie 3 nad ranem, czyli dokładnie 7 godzin i 45 minut temu wyglądał dystans pomiędzy stacją kosmiczną a kapsułą Dragon. Według moich ostrożnych szacunków to było kilkadziesiąt kilometrów jeszcze, natomiast teraz sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Kapsuła Dragon jest już naprawdę blisko Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będziemy mogli zobaczyć, jak ona tam dokuje tak naprawdę w ciągu najbliższej prawdopodobnie godziny. Początkowo to dokowanie było planowane na godzinę 13 i niektórzy z was w komentarzach pytają, ale co się stało? To znaczy, dlaczego nie widzimy tego lądowania tego dokowania o godzinie 13? Ale tutaj spokojnie, moi drodzy, dlatego że to po prostu zostało trochę wcześniej przesunięte, ale pamiętajcie, że ten proces dokowania po prostu trwa i on wcale nie jest krótki, dlatego że to dokowanie musi nastąpić bardzo, bardzo precyzyjnie. I tutaj znowu powiedzenie, co nagle to po diable, jest chyba tym, co w polskim języku najlepiej wyraża to, co teraz dzieje się nad naszymi głowami, dlatego że musicie pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Kapsuła Dragon, która goni Międzynarodową Stację Kosmiczną, porusza się już z prędkością praktycznie taką samą jak stacja kosmiczna. Dzieliły je jednak oczywiście wcześniej tysiące kilometrów. Stacja krążyła cały czas z prędkością 8 km na sekundę, 7,9 dla ścisłości, ale będę to zakrąglał oczywiście do 8 km na sekundę i ona nie może się zatrzymać. Ona przyleciała nad Florydą i w pewnym momencie dopiero kapsuła została wystrzelona na pokładzie rakiety Falcon 9. I później mogliśmy zobaczyć, jak ją goni. W momencie, gdy kapsuła startowała, kiedy rakieta ze Sławoszem startowała, to stacja kosmiczna była już mniej więcej nad Europą, więc jakby dystans między nimi był naprawdę duży. I potem ona ten dystans w kolejnych godzinach się dopiero zmniejszał. Można zadać pytanie, dlaczego akurat tak się to właśnie działo? Dlaczego była taki duży dystans? Czemu nie można było wystartować, kiedy stacja kosmiczna leciała dokładnie nad głowami wyrzutni na Florydzie? Ale to jest oczywiście bardzo
Proszę do wyjaśnienia. Zwyczajnie chcemy zachować odpowiednią ostrożność, mieć spokojny margines czasowy na to, żeby powoli do stacji dolecieć i żeby nie trzeba było robić tutaj niczego gwałtownie. Co więcej też, ta kapsuła na początku jest wynoszona na niedużą wysokość. Jeśli oglądaliście wczoraj ze mną transmisję na żywo z misji Axiom 4, ze startu misji Axiom 4, to mogliście zauważyć, że choć stacja kosmiczna, czyli docelowa orbita, na którą leci teraz Sławosz, znajduje się na wysokości 400 km, 420 mniej więcej kilometrów, patrzę tutaj precyzyjnie na transmisję, to na początku Sławosza poleciał na zaledwie 200 kilometrów i na takiej wysokości przez pewien czas pozostali. Rakiecie łatwiej jest wynieść coś na 200 kilometrów, pokonując ten największy opór aerodynamiczny Ziemi, to przyciąganie grawitacyjne, opór aerodynamiczny atmosfery, rzecz jasna, i później dopiero delikatnie zmieniać prędkość na orbicie, co powoduje wydłużenie się orbity do takiej trajektorii nie kolizyjnej, nie okrągłej, a eliptycznej. I wtedy na takiej eliptycznej orbicie można łatwo przeskoczyć sobie z wysokości 200 na 400 km, a później na tych 400 km ponownie na krótko odpalić silniki i zatrzymać się już na tej konkretnej wysokości. Ten manewr jednak wymaga czasu, dlatego stacja kosmiczna, dlatego kapsuła Dragon z załogą misji Axiom 4 potrzebowała aż tyle godzin, żeby dotrzeć tam, gdzie teraz jest, ale to będzie się teraz wszystko odbywało dosyć powoli. Te wysokości zostały już zrównane, prędkości są prawie zrównane. Approach initiation maneuver is complete. Performance was nominal. Reminder, if the C2V2 link is lost for 10 minutes without ground action, Dragon will perform a breakout. Timers are available in your event details. Dragon copies. Good AI, and watch for C2V2 and event details. That's a good copy. And for another status update on C2V2, ISS side is working a swap to C2V2 Bravo unit. Good to hear. Thanks. So that's great news. Okay, jak mogliście usłyszeć, our approach of the Dragon spacecraft to the International Space Station. That first approach initiation burn, or the AI burn, ran nominally. And nominally in space talk means everything went well. So it means we're moving no właśnie, closer to that docking ceremony and welcoming the air. pierwsze odpalenie silników, które ma powodować zbliżanie się do stacji kosmicznej, to końcowe inicjowanie tak naprawdę zbliżenia zostało przeprowadzone i wszystko jest tak jak trzeba. Więc ten pierwszy krok do dokowania mamy już za sobą, ale będę kontynuował opowieść oczywiście o tym, co się będzie działo za chwilę. Kapsuły muszą zrównać się na orbicie. Pamiętajcie, że lecą one obie z prędkością około 8 km na sekundę. Ja wczoraj bardzo często używałem tego porównania, tej analogii, ale przypomnę wam to jeszcze raz, żebyście sobie to uzmysłowili. Połączenie się i dokowanie na orbicie to trochę jak pomysł przesiadania się z jednego pociągu do drugiego w przypadku, gdy one cały czas pędzą na równoległych torach obok siebie z ogromną prędkością. W przypadku polskich pendoli to mogłoby być 200 km na godzinę. W przypadku stacji kosmicznej mówimy o prędkości dochodzącej do właśnie 8 km na sekundę. I zobaczycie za chwileczkę, że podczas tej transmisji, podczas tego zbliżania, to wszystko będzie wyglądało strasznie nudno. Znaczy będzie działo się bardzo powoli, niewiele tam się będzie tak naprawdę ruszało i będziecie mieli wrażenie, że to po prostu jest najnudniejsza transmisja w waszym życiu. Ale to wszystko odbywa się przy względnej względem siebie oczywiście prędkości dochodzącej do centymetrów na sekundę, ale względem Ziemi obie kapsuły pędzą teraz szybciej niż cokolwiek innego na naszej planecie. Dlatego trzeba robić to tak niezwykle wolno, bo rzeczywiście przy takich prędkościach i energiach, które mogą wtedy się wytworzyć, najmniejszy błąd może spowodować wielką katastrofę. Nikt nie chce, aby kapsuła uderzyła w stację kosmiczną, nikt nie chce, aby uderzyła w węzeł cumowniczy, aby uderzyła w panel energii. No to w ogóle nie wchodzi w grę. Zdarzały się takie sytuacje, co ciekawe, w przeszłości, ale dzisiaj absolutnie tego nie chcemy. To dokowanie będzie w dużym stopniu odbywało się w sposób autonomiczny. Większość tak naprawdę pracy w tym końcowym etapie będzie wykonywała sama kapsuła. Łatwo sobie to wyobrazić, dlaczego tak robimy. Wystarczy pomyśleć sobie, ile na dobrą sprawę czujników i systemów bezpieczeństwa znajduje się w waszych samochodach. Ja przyznam się szczerze, w mojej absolutnie ukochanej Skodzie, którą jeżdżę od paru miesięcy,
Kocham ten samochód, jest wspaniały, ale ma jedną rzecz, która mnie totalnie zabija za każdym razem, gdy uruchamiam ten samochód, mianowicie system automatycznego hamowania przed przeszkodami. On jest dosyć histeryczny, bym powiedział, dlatego że gdy czasem parkuję pod domem, mam po drugiej stronie ulicy takiej wysokości krawężnik. Znaczy to jest krawężnik, który dziecko na małym rowerku jest w stanie podjechać, nie zatrzymując się nawet. Natomiast mój samochód wyczuwa ten krawężnik i trochę jak głupi, gdy jadę za szybko tyłem, próbując wjeżdżać na miejsce parkowania, staje nagle dęba, co to jakby jest efektem takim, jakbyśmy co najmniej uderzyli w latarnię. Moja rodzina tego nienawidzi, tego systemu nie da się permanentnie wyłączyć, w związku z tym często mi się zdarza, gdy nieuważnie parkuję, nie stwarzając zagrożenia dla samochodu, ale on trochę histerycznie odbiera ten krawężnik i się zatrzymuje. Ale to oczywiście w takiej sytuacji jest trochę głupie. W każdej innej sytuacji może komuś uratować życie. Gdyby na drogę wybiegło dziecko, gdyby wybiegło jakieś zwierzę, gdybyśmy zagapili się i mieli wjechać komuś w tył innego samochodu, nie hamując odpowiednio wcześnie, to tego typu systemy mogą w dużo krótszym czasie niż zareagowałby człowiek podjąć odpowiednie działania i przerwać. Dlatego w tej sytuacji, ojejku, dzwoni do mnie ciągle telefon, nie mogę sobie odebrać, bo prowadzę transmisję. Dlatego w tej sytuacji te systemy bezpieczeństwa, które przetwarzają ogromne ilości danych w bardzo krótkim czasie, mogą po prostu. O Jezu, to TVP dzwoni, ja miałem do nimi się połączyć, to ja zaraz się z nimi połączę i zrobię sobie live'a na żywo jeszcze tutaj. Więc te systemy mogą zadziałać i zwyczajnie wesprzeć astronautów. Słuchajcie, ja odbiorę ten telefon, wrócę do was za chwilę, wyglądajcie transmisję. Anytime we enter a dynamic phase of flight is put on those IVA suits. So when we talk about suit donning, they've been comfortable, right? Like we had those spacesuits on for liftoff, and hopefully we'll have some shots of liftoff from yesterday here for you in a moment. But we put those spacesuits on for liftoff, and then once we're safely in orbit, the astronauts can doff or take those suits off. But now that we're approaching the International Space Station, again, we're going to don the suits, put them back on, because we're moving into that dynamic phase of flight. So we're getting some confirmation there from our crew to mission control that we're moving forward in each of these careful steps, preparing both the capsule and the AX-4 crew for docking to the ISS. These are all good call-outs. These are what great we need to hear. Yeah. Perfect. I love it. We were talking about ingress just a moment ago. We'd love to show you shots of launch from yesterday. The teams at Kennedy Space Center, the SpaceX teams and the NASA teams, were able to get some great shots of this Falcon 9 and Dragon lifting off. This was also the second liftoff and landing for our booster yesterday. So pretty exciting to see that flight-proven launch vehicle once again flying from 39A. And there you have it, Grace taking to the air for the very first time. That's a good point, Paul. This is our fifth and final Dragon in the fleet, which received its name yesterday from our commander, Peggy Whitson. Great shots of our crew there on their way up to space yesterday. Flying with them was their zero-G indicator named Joy, and Joy has become a defining characteristic of this crew. As you saw there, the smiles and the joy on the faces of the crew members as they experienced launch, felt that acceleration, and then ultimately the lack of acceleration, the silence of microgravity at the end of all of that ascent. We then got to see them hours later on an on-orbit event as they were experiencing microgravity for the first time just a few hours ago. Dragon SpaceX here's a lovely on Dragon moment. to ground. ISS has completed their swap to the Bravo unit for C2V2. We're ready to try again for the big loop comm checks. If you could change your seat to destination back to ISS, and we'll give it another shot. Inward. So Joseph mentioned this earlier, but C2V2 stands for Common Communications for Visiting Vehicles. And what we're doing now is that final comm check as Dragon approaches the ISS to make sure that we're ready for our visiting vehicle. Station on the big loop. We are very excited to have you loud and clear, Peggy. Moi drodzy, ja się na moment wyłączam. Za chwileczkę będziecie mogli mnie zobaczyć na żywo w TVP Info, więc jeśli chcecie posłuchać komentarza mojego na żywo do rozmowy, to
to zajrzyjcie sobie na TVP Info. Ja wam mogę też włączyć w zasadzie tutaj podsłuch, żebyście słyszeli to, co do was mówię, znaczy co mówię do telewizora i może ten komentarz, który będzie leciał dla was, będzie też interesujący, więc może zostawię rzeczywiście, zrobię sobie podsłuch na transmisję. Tak, słyszę, bardzo i wyraźnie. Dobra, Jezu, to jest w ogóle jak jest... Reżyserko TVP Info, proszę nie przejmujcie się, że ja czasami będę coś gadał, bo jednocześnie nadaję transmisję na żywo do internetu, więc gadam trochę z internautami, ale będę na czas oczywiście gadał też z wami. Także tu słyszę SpaceX, tu mówię do internetu, tu mówię do was. Szaleństwo. That we're ready to progress. And so obviously we'll continue to listen in, and hopefully that continues to call out what we need to hear to continue forward. So we were showing you shots of the crew inside the Dragon from earlier today. This is the four of them with their spacesuits off, as you mentioned. They doffed the spacesuits. This is in their other attire. And this was each of them taking a moment to speak to their country in their own language, as well as just acknowledge what it was like to see Earth Dragon, for the first time out those on the windows. big loop, you are go to begin your suit leak procedure 4.011. 4.011 is in work. So good news there that our crew is moving forward with additional checks on board. We're obviously working a lot of different procedures here too. You'll hear our team call out a series of different numbers. They're all carefully enumerated procedures that we step through to make sure that we don't miss anything in any of the steps it's going to take us to get to the ISS safely. Speaking of which, we've, just in case you're just joining us, it would be good to go over many of the steps that took us to get to this point. Yesterday was launch day. Axiom 4 marks SpaceX's 18th human spaceflight launch overall. Including Axiom 4, Falcon 9 has supported 48 missions to the ISS with our Dragon spacecraft, starting with our first cargo resupply mission in 2012. And since 2022, SpaceX has supported the next generation. SpaceX Dragon, we're at step 3.2, awaiting your go on suit leak check on the big loop. Moving through that suit leak check procedure now. Dragon SpaceX on the big loop, you are go to initiate suit leak check. That's in work now. Acknowledgement there from our commander. So SpaceX has supported the next generation of commercial space exploration so far with 7 private astronaut missions as of today, with today's AX-4 mission bringing the total to 4 missions to the space station in support of Axiom Space. I love it. So AX-4 is Axiom Space's 4th mission to the International Space Station, as we've said. AX-1 was the first private crew to the International Space Station. AX-2 was known as the first private mission to feature government-sponsored astronauts, while as AX-3 was our first all-European astronaut mission to the International Space Station. And this mission realizes the return to human spaceflight for India, Poland, and Hungary. The efforts of India are conducted through the Indian Space Research Organization, or ISRO, while the efforts of Poland are as a member of the European Space Agency, or ESA. As a member of ESA, the Polish space agency, Polsa, has named this mission Ignis. For Hungary, this is a mission facilitated by HUNOR, which stands for Hungarian to Orbit Program. And this mission is the first mission to the space station for India, Poland, and Hungary. And after more than 40 years, this is each country's second government-sponsored human space flight ever. Missions like these are significant for a number of reasons. Each of these commercial missions builds on the last, but they facilitate a sizable amount of 12:18. Informuję tę firmę SpaceX, która jest właścicielem i kapsuły, a także rakiety, która wyniosła polskiego astronautę oraz 3 jego współpasażerów na orbitę. Z nami jest Karol Wójcicki, popularyzator nauki, a także blog z głową w gwiazdach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Skąd to przyspieszenie?
Ciężko mi powiedzieć, ale w kosmosie chyba nie powinniśmy przywiązywać się zbyt mocno do żadnych terminów. Najpierw martwiliśmy się, że coś się dzieje za późno, bo termin startu był cały czas odkładany. Teraz martwimy się, że trochę za wcześnie, ale chyba powinniśmy przejść dalej i zastanowić się, co się teraz będzie tak naprawdę działo. 30 minut wcześniej nie jest niczym niezwykłym. Astronauci po prostu byli gotowi. Kapsuła prawdopodobnie troszeczkę szybciej dotarła w okolice stacji kosmicznej i są gotowi zwyczajnie do działania. Pamiętajmy też, że ten lot trwał bardzo długo. 28 godzin w zasadzie już mija albo minęło nawet, dlatego w tym przypadku każdemu już zależy szczególnie na pokładzie, żeby tego niepotrzebnie nie przedłużać. Jest już gotowa do dokowania, więc i ono się rozpoczęło. Jak to dokowanie wygląda? Ono jest bezpieczne dla astronautów. Tak, jest całkowicie bezpieczne, aczkolwiek jest rzeczywiście pewnego rodzaju mimo wszystko zagrożeniem, dlatego że musimy połączyć się na orbicie dwa statki kosmiczne. Przypomnijmy sobie, że w historii lotów kosmicznych pierwsze misje kosmiczne, jeśli popatrzymy na amerykański program kosmiczny, to były programy Merkury, gdzie jeden astronauta był wysyłany na orbitę. Potem mieliśmy program w jednej kapsule już 2 astronautów i wtedy właśnie były podejmowane pierwsze próby łączenia 2 obiektów na orbicie okołoziemskiej kapsuł Merkury na przykład z rakietami Agena, które znajdowały się w przestrzeni kosmicznej. To był bardzo niezwykły trening, który pozwolił później Amerykanom wykonać dosyć skomplikowaną operację łączenia się na orbicie, a raczej w drodze do Księżyca, modułu dowodzenia i lądownika księżycowego, które pozwoliły potem wylądować. Więc już w latach 60. testowano tak naprawdę takie połączenia 2 statków na orbicie, ale to zawsze jest pewnego rodzaju zagrożenie. Pamiętajmy o tym, że oba statki kosmiczne poruszają się z prędkością 8 km na sekundę. To szybciej niż cokolwiek, co porusza się na naszej planecie. Muszą zrównać się z tymi prędkościami. My na transmisji za chwileczkę będziemy widzieli, jak kapsuła ze Sławoszem podlatuje bardzo powoli do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będzie to się wydawało wręcz nudne, ale pamiętajcie Państwo, że ich względne prędkości między sobą to są rzeczywiście metry, a później centymetry na sekundę, bo do tego połączenia musi dojść bardzo precyzyjnie. Nie chcielibyśmy, aby kapsuła uderzyła w stację kosmiczną, aby uszkodziła węzeł cumowniczy, aby uszkodziła panel słoneczny, to mogłoby się skończyć katastrofą, dlatego w tym przypadku sprawdza się stare polskie powiedzenie, co nagle to po diable, robimy to powoli, z dużą ostrożnością. Wspomagają nas tutaj raczej załogę systemy, które w sposób automatyczny będą to wykonywać. Będą pomiary laserowe odległości, będzie pomiar prędkości, mnóstwo czujników, tak jak w naszych współczesnych samochodach, dużo więcej przetwarzają informacji niż mógłby w krótkim czasie przetworzyć człowiek i tym samym czuwają nad bezpieczeństwem całego procesu, ale tak samo jak w samochodach w każdej chwili pilot może przejąć pełną kontrolę nad statkiem, przerwać dokowanie albo dokończyć je w sposób manualny. A w jakim stanie zdrowia, w jakim w ogóle stanie są astronauci? Lecieli 28 godzin. Czy oni w tym czasie mogli wstawać, czy mogli coś zjeść, czy mogli sobie odpocząć? Co oni w ogóle robili przez cały ten czas? Dzisiaj rano o 7:48 mieliśmy po raz pierwszy możliwość zobaczyć na żywo łączenie się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, gdzie astronauci byli w zaskakująco dobrych humorach. Dowódczyni misji, miałam wrażenie, że pełniła trochę taką funkcję opiekunki na kolonii szkolnej, gdzie 3 młodych astronautów, którzy pierwszy raz są w kosmosie, mieli naprawdę niezły ubaw z tego, że są na orbicie okołoziemskiej. Widzicie Państwo teraz po mojej prawej stronie ujęcia dokładnie właśnie z tego momentu, gdzie dowódczyni Peggy Whitson pokazywała obraz z kamery z kapsuły, która przylatywała wtedy nad Półwyspem Arabskim. Jeśli się nie mylę, krótko też wcześniej przylatywali nad Europą, więc Sławosz miał okazję zobaczyć Polskę i Węgry też z kosmosu, bo i Węgier przecież też tym się zachwycał. Zachwycali się też tym małym łabątkiem, którego Państwo widzicie, który lata obok nich. To nie jest 7. pasażer Nostromo, to jest 5. pasażer Dragona, czyli demonstrator mikrograwitacji, mały łabądek, który jest taką maskotką tej misji, łabądek imieniem Joy, który pokazuje, że rzeczywiście są w stanie mikrograwitacji i mogliśmy to już wczoraj zobaczyć, kiedy zostały wyłączone silniki 2. stopnia, bo to on jako pierwszy się unosił. Oni są w dobrych nastrojach, w dobrej kondycji. Słyszałem podczas tej rozmowy, że no niedużo spali, ale gwarantuję Państwu, że ja na Ziemi miałem problem dzisiaj ze spaniem, a co dopiero oni, gdy byli w kosmosie i mogli podziwiać te wszystkie widoki. Także są gotowi do dokowania. Ciężkie 2 tygodnie przed nimi, odpoczęli tyle, ile mogli i też tyle, ile prawdopodobnie musieli. Sen jest takim samym obowiązkiem dla nich podczas misji kosmicznej, co wykonanie tych wszystkich eksperymentów. Także przed nami ten kluczowy moment dzisiaj, czyli dokowanie do stacji kosmicznej, który pozwoli uczynić Sławosza już nie tylko drugim Polakiem w kosmosie, ale pierwszym Polakiem, który wchodzi w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To będzie wielka, historyczna rzecz. A co po tej
tej historycznej chwili się wydarzy? Jak będą wyglądały pierwsze minuty, jak będą wyglądały pierwsze godziny polskiego astronauty, no i pozostałych astronautów na stacji, bo plan jest ambitny. 13 eksperymentów. Do tego różnego rodzaju eksperymenty obiecane uczniom ze szkół zgłaszali. Do tego wszystkiego oczywiście jeszcze zwiedzanie stacji, pewnie jeszcze jakieś takie codzienne sprawy, które trzeba z tej stacji kosmicznej załatwiać. Więc co on będzie robił? Wyląduje, przywita się i do pracy, czy będzie jakiś czas jeszcze na jakieś takie powitanie, czy zapoznanie się z załogą? No właśnie, ja już chciałem opowiadać o tych eksperymentach po raz setny, dlatego że mniej więcej od miesiąca to rozmawiamy wszyscy we wszystkich albo o eksperymentach, o tym, czy Sławos się dobrze czuł w kwarantannie i ewentualnie jak będą smakowały pierogi. O tym być może dowiemy się właśnie teraz, za chwilę, dlatego że po dołączeniu do stacji kosmicznej, no cóż, no wyobraźmy sobie, że przychodzimy do kogoś w gości. W pierwszej chwili oczywiście się wszyscy witamy, ściskamy się, oprowadzają nas po swoim domu, częstują nas potem jedzeniem, więc to będzie zwyczajnie taka ceremonia powitania. Gdy kapsuła zadokuje, rozbrzmi na stacji kosmicznej taki dźwięk takiego specjalnego dzwona, który informuje o przybyciu nowej załogi, będą się potem ściskali, wymienią się pewnie jakimiś drobnymi prezentami, zostaną oprowadzeni na pewno po stacji kosmicznej. To zabawne, tak sobie o tym myślę, dlatego że oni byli bardzo przeszkoleni do... Podczas Jesteśmy z włączenia powrotem? kapsuły Dragon. Polski astronauta wraz z resztą załogi około godziny 12:18 polskiego czasu rozpocznie. Kończymy, tak? Dzięki, do usłyszenia. Jest nas tutaj 4, ale jest... No i super, rozłączyło mi TVP Info, więc trudno. No ale słyszeliście pewnie, co tam się fajnego działo. Posłuchajmy sobie o tym, jak będzie wyglądała And procedura. here on the ground in Houston, as you can see right there, the process that it took for Dragon to get to the International Space Station, starting about 45 minutes after launch yesterday with the phase burn, and then that stair-step approach to get to the front door of the International Space Station with those 5 key burns leading into the approach initiation. Now, all teams on board the International Space Station have been up and at it early this morning. We talked about the roles for Nicole Ayers as well as Ann McLean getting ready to welcome the Axiom Mission 4 team. You heard the great communications between the two already as they're eager and anxious to welcome Peggy Whitson, the former NASA astronaut and commander of Axiom Mission 4. She continues her record-setting mark as the most experienced astronaut, American astronaut in the history. I wracamy do Listening Was. into the loops of here, the teams on the ground as they're getting ready to do a go, no go for waypoint 0 and Dragon's continued approach. Jestem z Wami, moi drodzy, z powrotem. Zaczyna się powoli procedura dokowania. Sławos As we continue to follow along and continuing to tune in, we take momentary pauses just to listen into both the big loop. Baczcie, wyciszył mi się mikrofon. Sławos informuje na swoich social mediach o tym, że dokowanie nastąpi o godzinie 12:18. W związku z tym niedługo będziemy tak naprawdę, no za godzinę mniej więcej, świadkami tego dokowania, więc przed nami najciekawsza godzina tego całego wydarzenia. Jak chcę sobie otworzyć za chwileczkę, słuchajcie, bo robię to oczywiście 10 rzeczy teraz naraz, ale za chwileczkę otworzę sobie podgląd na procedurę dokowania, żeby dokładnie to opowiedzieć, dokładnie to, co teraz widzicie na swoich ekranach. Ja sobie też na to rzucę okiem. No my jesteśmy już tak naprawdę teraz w tym ostatnim etapie, gdzie kapsuła znajduje się w odległości już mniejszej niż 7 km, kiedy znajdowali się no właśnie, podczas approach initiation parę minut temu, wtedy ten moment mieliśmy i będą teraz się zbliżali z odległości 7 km do 400 metrów, gdzie na 400 metrach się zatrzymają i dopiero wtedy będzie podejmowana decyzja o finalnym podejściu do stacji kosmicznej. Continue to fine-tune itself and get ready to go and connect itself for the International Space Station. Now, of course, before Dragon is given permission to move inside the approach ellipsoid, the spacecraft configured to be known as what is a 24-hour safe trajectory. And this means that if Dragon were to lose control in its thrusters, it would be at least 24 hours before it could move inside the approach ellipsoid again. But again, those upcoming milestones, everything continuing to press on along as Dragon, so far so good, as it continues its chase down of the International Space Station.
Now this maneuver continues on the big. We are about 1,900 meters away and about 10 minutes out from having you jump into 1.102. Wygląda na to, że są 900 metrów od stacji? Faktycznie tak. Great call outs there, as you heard the team saying about 1,900 meters away, that all that separates 1900 spacecraft 1900 metrów od and the stacji. International Space Station. Now, as Paul and Ronnie have mentioned, Czyli dla Was jeszcze potwierdzę informację. 1900 metrów od stacji znajduje się teraz kapsuła Dragon. To nie, to miałem kliknąć. now from AX1 through AX4, once they are aboard, the teams will have welcomed 14 different. Houston station, copy 10 minutes until step one of the procedure. And continuing to track about now 55 seconds away from that AI mid-course burn. And was saying from AX1 through AX4, the International Space Station will have welcomed 14 different private astronaut crew members representing 11 different nations, and showcasing again how private astronaut missions truly expand access to the space station for more nations, people, and opportunities. And we'll continue to tune into all of the loops here inside of the International Space Station flight control room as we await the AI mid-course burn. And now standing about 20 seconds away as it continues to fine-tune, Dragon Grace continues to fine-tune its path towards the International Space Station. And we just received confirmation that the AI mid-course burn is now in progress. And again, this is done about halfway from our starting point, which was the approach initiation burn, and that'll get Dragon on its path towards waypoint 0. It's just a small burn, but again, all about fine-tuning and its approach to ensure that we're targeting a precise point of about 400 meters directly below the International Space Station. As you can see on your screen, the team on the right-hand side is those working and monitoring the AI mid-course burn, as well as the teams on the left. On the right, that is the International Space Station Mission Control Room here in Houston, Texas. And on the left-hand side, the SpaceX teams and their Mission Control Room in Hawthorne, California, as we continue to follow along with the AI mid-course burn, now a little over a minute and 20 seconds in. And mid-course burn has just been completed, and everything has been reported as nominal. Dragon SpaceX on the big loop, mid-course maneuver complete. Performance was nominal. The trajectory has converged on waypoint 0. So great news there. Dragon copies on the big loop. No i mamy potwierdzenie wykonania prawidłowo jednego z manewrów, który pozwoli na zbliżenie się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich celem teraz jest tak zwany Waypoint Zero, który będzie punktem rozpoczęcia finalnego podejścia do stacji. Wydaje się, że tutaj wszystko idzie zgodnie z planem. Chwilę słyszeliście, pani w telewizji zapytała mnie, czy to źle, że teraz odbywa się wszystko tak szybko, ale oczywiście nie jest to nic nadzwyczajnego, po prostu udało się tam dolecieć troszkę szybciej, w związku z tym i dokowanie zaczyna się odrobinę wcześniej. Jak widzicie, kapsuła ze stacją kosmiczną lecą teraz nad centralną Afryką, wkrótce przelecą nad Madagaskarem, potem znajdą się nad Oceanem Indyjskim i podejrzewam, że tutaj może się pojawić pewien problem, dlatego że zobaczcie, jak wygląda dalej trasa. Później kapsuła będzie leciała tak naprawdę, no w ogóle nie będzie nad całym lądem. Minie Australię, przeleci pomiędzy Australią a Nową Zelandią i zobaczcie, jak długo będzie leciała
nad Oceanem Spokojnym. Także teraz mamy ostatni fragment, gdzie mamy stały ląd. Ciekaw jestem, jak to wpłynie na komunikację ze stacją kosmiczną i z astronautami. Oczywiście proces dokowania będzie odbywał się cały czas, ale być może nie będziemy mieli takich informacji zwrotnych od samych astronautów, jak mieliśmy przed chwilą. Moi drodzy, zostawiam Was na chwilę z transmisją. Daję znać tylko moim znajomym, że idę coś zjeść, oni już wiedzą, o co chodzi i niedługo do Was wracam. So Peggy, I would argue, is a consummate leader. And if you know anything about her, you likely know she has record after record of human space flight. And here we are actually seeing some views of the ISS, of the International Space Station. Nigdzie nie idę, moi drodzy. Zobaczcie, co się nam tutaj pojawiło. Zobaczcie, co mamy. O mój Boże, widok Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z pokładu Dragona, już w zasięgu wzroku. Widzieliście dzisiaj ten punkcik rano na niebie, gdy tylko przelatywał nad naszym krajem. To był mały punkcik zaledwie. Widzieliście, jak Ola Suchanecka nagrała, jak za nim podążała kapsuła Dragon. A teraz astronauci, którzy z powrotem są już w skafandrach, mamy w końcu podgląd z wnętrza kapsuły, są w skafandrach, zajęli miejsca na swoich fotelach i zbliżają się do stacji kosmicznej. Wyglądając przez okno pewnie mogliby już ją zobaczyć, natomiast no, siedzą w takich pozycjach, że stacje mają oczywiście przed sobą. Nie wiem, Sławosz musiałby się wychylić z okna, żeby to zobaczyć, ale nie będzie to raczej możliwe. Także mamy już pierwszy widok na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Odległość między nimi jest już nieco tylko większa od 1 kilometra. Ach, co za wspaniałe widowisko, popatrzcie. International Space Station whenever we have ground station coverage. When we have good views, we'll obviously share them with you. This one is particularly cool because we're watching the International Space Station come into focus through a camera that is under Dragon's nose cone. So right after we got through launch and orbital insertion yesterday, we deployed the nose cone and exposed those docking hooks that we're going to use for the hard capture. Station Houston on the big loop. Dragon range is approximately 1,000 meters. Monitor long-range approach per steps 1 to 4 in 1.102 Dragon approach and retreat monitoring. ISS crew is now prime for vehicle approach monitoring. Kapsuła jest już 1 kilometr od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga Stacji Kosmicznej jest już w pełni gotowa na monitorowanie podejścia kapsuły Dragon do stacji. No i co tutaj, moi drodzy, dużo mówić. Mamy pierwszy dzień, 2 godzinę, 46 minutę misji. Kapsuła na wysokości 418 km nad powierzchnią Ziemi dogania Międzynarodową Stację Kosmiczną, do której zostało już tylko 1 kilometr. Acknowledgement from our commander there. 1 kilometr dzieli Sławosza od stacji kosmicznej. Nikt z nas nigdy nie był bliżej niż 420 kilometrów od stacji, wtedy gdy przelatywała nad naszymi głowami. Sławosz jest tym Polakiem, który już teraz znalazł się bliżej stacji kosmicznej niż ktokolwiek z Polaków wcześniej w historii, a będzie jeszcze bliżej. Znajdzie się na pokładzie już za niedługo, za mniej niż godzinę powinno nastąpić dokowanie i później oczywiście jeszcze pewne procedury, które potrwają chwilę, ale niedługo powinniśmy mogli zobaczyć, jak Sławosz przechodzi na pokład stacji. Nie mogę się doczekać. Ale on ma tam fajnie, strasznie mu zazdroszczę. Which I thought was so interesting and powerful and simple. I mean, effectively, he was saying that every opportunity, whether it was to get a chance to learn to fly or join the military or even pursue this mission, he simply said,